pour étudier les traitements physiques utilisés sur les patients psychiatriques et aussi pour examiner les droits des patients et les lois d'internement. Elle est commanditée par l'Église de Scientologie dans quelques 15 pays et elle comprend beaucoup de membres et des amis qui ne sont pas reliés à l'Église elle-même. Au Québec, les membres de la Commission ont aidé à changer certaines des lois pour protéger les droits des patients mentaux. En Alberta, ils ont été responsables de nouveaux règlements pour l'administration de traitements à l'électroshock. En Ontario, ils sont présentement en consultation avec les avocats du gouvernement pour apporter des changements à l'acte de la santé mentale. La Commission est toujours intéressée à entendre des cas concrets où il existe des injustices et elle est prête à s'en occuper. Now, I will say it in English. The Citizens Commission on Human Rights was started in 1966 to investigate the physical treatments given to mental patients and also to examine patients' rights and rules of commitment. It is sponsored by the Church of Scientology in some 15 countries, and it has many members and allies who are not connected with the church itself. In Quebec, members of the Commission helped to bring about change in some of the laws protecting the mental patients. In Alberta, they brought about the introduction of guidelines for the giving of shock treatment. In Ontario, they are currently working with government lawyers on changes to the Mental Health Act. The Commission is always interested in hearing about cases of any injustice and will take these up. So this is about what the Commission does. So now I would like to introduce to you Dr. Hines Layman, and he is a professor of psychiatry at the University of McGill. Alors, le premier conférencier est le Dr. Hines Layman et il est professeur à l'Université de McGill. Alors, j'aimerais, sans tarder, commencer et veuillons l'accueillir. Bien, je ne savais pas que j'étais supposé de faire un discours. J'étais invité il y a quelques jours de venir ici pour aider dans la discussion de ce traitement électrochoc, mais je ne savais pas sismothérapie en français, mais je ne savais pas que j'étais supposé de dire quelque chose particulièrement comme le premier, mais ça ne fait rien. Maintenant, avec votre permission, j'aimerais parler en anglais parce que deux ou trois de nous à la table parlent anglais et dans la discussion qui suit, peut-être ça serait plus confortable pour moi et pour les autres aussi d'avoir cette discussion en anglais. Mais des questions ou des remarques brèves, j'aimerais bien le faire en français. I won't talk very long, just particularly since I'm not prepared. I have a general idea, although nobody has really told me, that this meeting has been called because the Commission des droits des citoyens is not in favor of electroconvulsive therapy, sismotherapy. And I suppose that several of the people at the table here with me will take the stand that this is a therapy that should not be used, that it's being abused, that is dangerous to people, and that should be, if possible, should be outlawed. Well, I'm not of that opinion. Not of that opinion because, actually I remember when I was a very young psychiatrist, and when I first heard about this new treatment having been brought over from Europe to the United States and being practiced there, and psychiatrists from all over North America, also from Montreal, going there to learn the technique, I said, I'm never going to use it. That's like the hot chair or the electric chair. This is a terrible sort of thing, and I won't have anything to do with it. That's not a psychiatric treatment. Well, I soon changed my mind when I saw the results.
in those days, that is in the late 1930s, early 40s, there weren't any treatments that could help a very depressed patient. I don't know how many of you know what it means to be depressed in the clinical sense, depressed, the kind of depression that needs medical treatment. It's about the greatest torture on earth and can perhaps only be compared to, well, the final terminal stages of somebody suffering from cancer. Now, there was no treatment. We have now antidepressant drugs, and they help about 70% of people. But in those days, there was nothing except waiting. Fortunately, most depressions are self-limited. They just finish by themselves. But it may take 6 months, it may take a year. Sometimes it took 3 and 4 years. Many patients didn't survive because they killed themselves. Every depressed patient is very high suicidal risk, and many die through suicide. Well, then I saw the results of electroconvulsive therapy. Patients who were doomed for the next 6 to 12 to 18 months to utter torture and hell, within a week, 10 days, 12 days, were completely well, unbelievably changed in their appearance and their feelings. Well, now, then I learned the technique myself, and I must have administered hundreds of these treatments, if not thousands. That is all about 15 years ago or so, 20 years ago. I also saw these patients come back perhaps years later because depressions often recur. Sometimes months later, sometimes years later. Others I followed through since I worked at the same hospital, the Douglas Hospital, for almost, 35, 36 years. I saw them, many did not relapse. In any case, I could follow many of these patients for 20 or 30 years. I never saw anyone who really was, I shouldn't say never, but I cannot remember, at least, any of the hundreds of thousands of patients that I have seen who were treated with it who ever suffered any lasting damage. Everyone who gets the treatment, 4 or 5 or 3 treatments, begins to lose his memory. That's a very threatening kind of thing. Usually about 6 to 7 or 8 treatments are given, and then they are stopped, and about 2 weeks to 3 weeks after the last treatment, everybody has got his memory back. There are exceptions to it. And it is true that I've seen patients who did not recover all their memory, who lost certain periods of their lives that they couldn't remember anymore, but they went back to work, and they went back to a healthy and enjoyable life. They were not disabled by it. Well, that's all I can say about it. Now that we have, or should say about it at this point, I think, I'll say more in the discussion. We now have antidepressant drugs that will help patients. They didn't come into use until the late 50s. And they help about 70% of patients. Now with psychotherapy and the antidepressant medications, the drugs, and time, about 70 to 80% of severely depressed patients get better. But there's still about 10 or 20 where electroconvulsive therapy is indicated. I should say that it's utterly painless. Having given so many treatments myself, I know that it hurts less than getting an injection. You do have to get an injection now before it, so therefore you feel the needle prick, but otherwise one feels nothing. It's a pretty awful sight because patients have a convulsion, and anyone who has seen an epileptic have a convulsion, probably most of you have, on the streets, one sees them sometimes or so, it's an awful sight. But the patient himself or herself never remembers anything, and they don't suffer during the convulsion. So I think at this point, I'll leave it saying that electroconvulsive therapy, I think, was a great breakthrough because it was the first treatment that made it possible to end the months or sometimes years of torture for thousands and tens of thousands of patients. Nowadays, it is employed very much less
perhaps a tenth of the times it was employed 10 or 20 years ago. And I don't think there is any abuse. And as a researcher, I'm not only a clinician, I've also, my whole career has been in research, pretty well aware of what happens in the literature. And as I see it, there is no definite evidence that is acceptable by scientific standards that shows that it does any harm. So at this point, I think I'll leave it to the others. Thank you, Dr. Layman. And now we'll have the French version, okay, from Ms. Marcotte. Bonsoir. Alors, je vais vous donner un résumé général de ce que le docteur Layman vient de dire, en fait, les grosses lignes, pour que vous puissiez suivre un petit peu. En fait, le docteur Layman disait que lorsqu'il a commencé en psychiatrie, qu'il a vu le traitement des électrochocs amenés aux États-Unis, venant d'Europe, il s'est dit que, en fait, c'était un genre de boucherie, que c'était dans le style un peu de la chaise électrique. Il dit aussi qu'il ne voulait pas l'utiliser de ce côté-là. Ça ne devrait pas être utilisé, puis il n'était pas de cet avis. Plus tard, il a changé son opinion et a réalisé que les dépressifs vraiment profonds pouvaient être aidés avec cette thérapie-là, qu'il y avait difficilement un autre traitement pouvant venir à bout de cela en un laps de temps aussi court. Il dit « J'ai vu les résultats de l'électrochoc. J'ai vu également des gens changer d'attitude, changer de comportement en un laps de temps qui est très bref. » Il dit également que l'électrochoc blesse moins qu'une injection. En fait, ou à peu près la même chose, bien qu'on reçoive une injection avant de recevoir l'électrochoc, alors ce qui enlève pratiquement toute la douleur. Il dit « Les patients ne se rappellent de rien, donc la douleur s'efface en même temps. » Donc, d'après le docteur Layman, les électrochocs ne causent pas de tort réel et mettent le fin aux tortures des malades d'une façon rapide. De toute façon, il ne croit pas qu'il y ait d'abus de ce côté-là et il ne voit pas d'évidence comme quoi l'électrochoc cause un tort réel aux patients mentaux. Alors maintenant, on va passer au prochain conférencier. Merci, Andréane. And now it's going to be Mr. Zoltan Rona is going to speak to you. And he's a medical student, his fourth year at the University of McGill. And he's someone who's very interested in psychiatry, who's going to have his degree in the next month. And the subject of shock treatment interests him very much. He's going to speak to us a bit about it. Alors en français. Alors, M. Zoltan Rona va nous parler ce soir. C'est un étudiant en médecine. C'est sa 4e année. Et puis, il va avoir son degré bientôt, dans le prochain mois. Et il s'est intéressé énormément à la psychiatrie, ainsi qu'aux électrochocs. Alors, veuillons l'accueillir. Thank you very much. Dr. Layman is a very hard act to follow, but I'll try my best. Okay, before I start, Dr. Layman mentioned that people who receive ECT, they usually go back to work, and they go back to healthy and normal lives. Well, I have a study here from the Canadian Psychiatric Association Journal in 1967, which reports that over 50% of patients who had full-time jobs before ECT now have part-time jobs or are not working. So that's one point I'd like to bring out. The other thing is, Dr. Layman said that ECT was painless. Well, there's a book written by a neurologist called Dr. John Friedberg,
and it's called Shock Treatment is Not Good for Your Brain. Now, this is written by a medical doctor, a specialist in neurology, and he's interviewed, in this book, he interviews 15 different patients, and each one of them describes the horrible pain that they receive from ECT. Now, this may be a subjective finding, but nevertheless, these people, they feel that ECT is definitely not painless. Okay, I'm going to go on with most of my speech here. It's going to be basically quotes and references to studies on ECT from the scientific literature, from the medical and psychiatric literature. As you may see over there, there's about 50 or so books over there on, most of them from the lay press, stating that all the horrible effects of ECT. So I looked into this, and I found several psychiatric journals and books and articles written by MDs and certified psychiatrists, and I found some interesting things. For instance, Dr. Thomas Sass, who is a professor of psychiatry at Upstate Medical Center of the State University of New York in Syracuse since 1956. And in his book entitled From the Slaughterhouse to the Madhouse, he states the following, quote, ECT is paradigmatic of the interventions of institutional psychiatry, based on force and fraud, and justified by, quote, medical necessity, unquote. The prime purpose of psychiatric treatments, whether utilizing drugs, electricity, surgery, or confinement, especially if imposed on unconsenting clients, is to authenticate the subject as a, quote, patient, the psychiatrist as a, quote, doctor, and the intervention as a form of, quote, treatment. The cost of this fictionalization runs high. It requires the sacrifice of the patient as a person, of the psychiatrist as a critical thinker and moral agent, and of the legal system as a protector of the citizen from the abuse of state power, unquote. Of ECT, Sass states, quote, it's a barbarity. I have never used it and never would. I wouldn't dream of recommending it. If someone asked me about it, I would point out that the neurologists go to great lengths trying to prevent seizures in persons who have epilepsy, because every time a person has a grand mal seizure, his brain gets damaged. Nevertheless, psychiatrists claim that giving someone a seizure is a form of treatment. But then the history of medicine is full of instances of so-called cures that were actually harmful. You know the old saying, the cure is worse than the disease. It applies to a lot of things psychiatrists do. Electroshock, lobotomy, often the use of drugs, and sometimes even psychotherapy or psychoanalysis, unquote. From the same book, Shock Treatment is Not Good for Your Brain, Dr. Friedberg states, ECT causes retrograde amnesia, or memory loss, densest for the period immediately preceding the treatment, but extending back indefinitely. It persists indefinitely too. In 1972, patients were tested with the Bender-Gestalt and Benton tests. These are two tests which are used in the diagnosis of brain damage or organic brain disease. 10 to 15 years after shock, dramatic deficits were present, leading the authors of the study to conclude the data, quote, suggests ECT causes irreversible brain damage. Dr. Friedberg goes on to say, this is not surprising. Amnesia is considered by neurologists to be a, quote, hard sign of brain damage. Dr. Friedberg goes on to say that many persons have died from ECT, and 20% of those deaths are directly due to brain damage. The others, when examined, also show the damaging effects of shock on neurons, brain cells, especially in the temporal lobes, which directly underline the electrodes and are responsible for the encoding of recent memory. Ernest Hemingway, one of the literary minds of our century,
bitterly complained that his mind and life were being destroyed by ECT. After his second set of ECT treatments, he said, and I quote, "They are taking away my memory. They are destroying my livelihood. I have nothing to live for if I cannot write," unquote. 30 days after the treatment, Hemingway took his own life. At this point, I'd like to ask Dr. Layman if he knows of a well-controlled, double-blind, prospective, or so-called cohort study, which proves that ECT can't prevent suicide. Maybe Dr. Layman can comment on that later. Okay, getting back to the medical and psychiatric literature, there are countless numbers of articles in journals. I was fascinated to find this, which consistently assert that brain damage is a direct result of ECT. In his book, Friedberg best summarizes the data in the following way, quote, "Much more is known about the effects of ECT because of the controlled hospital setting in which the patients have been studied. For example, the blood-brain barrier, the brain screening system, is definitely impaired after ECT, and certain products of catabolism, breakdown of tissue, appear in the cerebrospinal fluid. At 12 hours post-shock, SGOT is elevated." Now, SGOT is it's an enzyme that's normally found inside the cell. When the cell becomes damaged, it can be found, like for instance in a heart attack, you can find it in the bloodstream after the myocardial infarction or the heart attack. So in this case, SGOT is elevated in the spinal fluid, which suggests that the brain has been damaged, or the cells of the brain have been damaged, and this SGOT is leaking from the cells. And there was one paper that said that this is probably due to pinpoint bleeding in the brain. Okay, now, there are other enzymes and other products of metabolism that are elevated in the spinal fluid, and for instance, things like phosphate and potassium, lactic acid and pyruvic acid. All these things are not normal. These things are not normally elevated in the spinal fluid. This can only happen if the cells are damaged. Okay, in a 1974 interview for the American Psychiatric Association Monitor, Dr. Carl Pribham, head of Stanford University's Neuropsychology Institute, asserted, quote, "I'd rather have a small lobotomy than a series of ECT. I just know what the brain looks like after a series of shock, and it's not very pleasant to look at." There was a review paper that I came across in this book, which said that out of 500 papers, scientific papers, reviewed in studies in electroconvulsive therapy, every one which deals with learning ability shows impairment. Some further interesting quotes. Dr. Friedberg says, quote, 10 volts to the genitals is considered torture, but psychiatrists call ECT an average of about 150 volts to the head a treatment. Dr. Friedberg considers shock treatment to be a betrayal of the Hippocratic Oath. Quote, "The regimen I adopt shall be for the benefit of my patients, not for their harm," unquote. Now, there are many side effects to ECT. Apparently, the annual Index Medicus, which is quite a big book, has an entire subdivision entitled The Adverse Effects of ECT. Just to give you some idea, here's some of these effects. Now, I mentioned the Canadian Psychiatric Association Journal in '67. There's also the American Journal of Psychiatry 1970, which states that several hundred deaths have occurred following ECT. Cardiac arrhythmias, that's heart irregularities, following ECT are a potential lethal complication. The British Journal of Psychiatry 1970 reports that analogies might be found between the behavioral effects of massive electrical stimulation and the actual physical removal of brain tissue in these areas. It also reports that ECT to the dominant brain hemisphere selectively impairs verbal learning, while ECT to the non-dominant hemisphere selectively impairs nonverbal learning. I can go on and on here, but I think I've said about enough. Hope this has been interesting to you, and thank you very much for listening.
Thank you very much, Mr. Rona. Et maintenant, la version française par Mademoiselle Marcotte. Bon, alors, le résumé du discours de M. Zoltan Rona est tiré en partie de journaux médicaux, de livres sur la psychiatrie et plus précisément du livre du Dr. John Friedberg, qui est un spécialiste en neurologie aux États-Unis, et du Dr. Thomas Zast, qui est un professeur de psychiatrie aux États-Unis toujours. Le Dr. Zast cite que les électrochocs sont une barbarité, qu'il ne les a jamais employés, qu'il ne fera jamais non plus et qu'il n'oserait même pas recommander à ses patients, en fait, d'en avoir. De plus, il y a aussi le Dr. Friedberg qui a cité que plusieurs personnes sont mortes à la suite d'électrochocs. Les études du Dr. Friedberg sont basées sur des recherches médicales et prouvent qu'il y a dommages permanents aux cellules du cerveau. En 1974, dans un journal qui s'appelle American Psychiatric Association Monitor, le Dr. Carl Priban, qui était directeur de l'université de Stanford, qui est un institut neuropsychologique, a dit « J'aimerais mieux recevoir une série d'électrochocs, une seule petite lobotomie, plutôt qu'une série d'électrochocs. Je sais trop ce à quoi ressemble le cerveau après cela et ce n'est vraiment pas beau à voir. » Sur 500 documents médicaux qui traitent tous de l'habileté d'apprentissage et de choses semblables, on a noté que l'habileté d'apprentissage décroissait après une série d'électrochocs. Et le dommage le plus important qui est considéré est l'amnésie rétrograde, qui, dans certains cas, peut être permanent. Mais il y a encore beaucoup d'autres effets secondaires aux électrochocs. Pour en citer seulement quelques-uns, on peut noter des irrégularités cardiaques, problèmes respiratoires, épilepsie, certains cas, la mort, une baisse de quotient intellectuel et tout ça. On peut retrouver plusieurs autres effets. Il y a plusieurs listes qui ont été faites à ce sujet, entre autres dans le journal qui s'appelle Canadian Psychiatrist Association Journal de 1967. Il y a également le International Journal of Psychiatry de 1968 et le Journal of American Medical Association de 1968 et plusieurs autres qui citent les dommages de l'électrochoc et tous les effets médicaux qui s'y rapportent. Merci. Merci Andréane. Et maintenant, j'aimerais présenter la prochaine invitée. Son nom, c'est Carmen Souchereau. Elle est étudiante en technique de recherche psychosociale et elle va nous parler de ses expériences. And the next speaker will be Carmen Souchereau, and she's a student in psychosocial techniques of research, and she'll let us know about her experiences. Let's welcome her. Pour commencer, je vais mettre un point au clair. Je connais rien de ce que c'est que les électrochocs, mais j'en ai eu. Alors, ce que je vous dis, là, c'est très, très, très subjectif. Il n'y a aucune part d'objectivité là-dedans. Ça, je veux que ce soit bien clair avant de commencer. Mon expérience, ça se résume à 7 mois d'internement, répartis en 3 hospitalisations dans l'espace de 13 mois. Ça a commencé en octobre 1973. J'ai commencé une thérapie psychiatrique parce que je commençais à me sentir profondément dépressive. Bon, là, on m'a conseillé de prendre des médicaments, jusqu'à en prendre une vingtaine par jour de 4 sortes différentes. Ça allait pas mieux, mon affaire. Je remplirais. Ça, c'est en octobre. Ça remplir jusqu'en mai 1974. Mai 1974, j'étais dans un trou noir. Ça ne pouvait pas être plus noir que ça. Je ne pouvais pas aller plus au fond. Alors, tentative de suicide. Comme vous voyez, j'ai manqué mon coup. Je suis là ce soir. Après ça, il y a eu internement. Obligatoire, évidemment. Après 2 semaines d'internement, je sentais que je me sentais mieux. J'ai demandé un congé, on me l'a refusé. Absolument. Là, j'ai passé un comité de thérapeute parce que le psychiatre voulait me faire passer des électrochocs. Le comité était
unanime à dire oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? Quand je passe à un comité de thérapeutes qui connaissent leur affaire, moi je suis dépressive, je suis bien dépendante de tout le monde autour de moi, tout le monde dit oui, puis pas pour dire non. Il me semblait que j'avais plus rien à perdre. C'est ce que je pensais. Alors j'en ai subi 5. Mais il me semblait que c'était tellement gros cette affaire-là que ça ne pouvait pas marcher. C'est comme si ça avait été de l'autosuggestion. Je suis retournée chez moi, j'ai commencé à fonctionner, mais ça n'a pas duré longtemps. On m'avait dit à ce moment-là que les électrochocs, moi ce qu'on m'avait dit, je me demandais ce que ça faisait, ça stimulait certaines cellules du cerveau et que ça m'aiderait à sortir de la dépression. Mais il n'y a pas vraiment eu d'amélioration. Je suis sortie en juillet 1974. J'ai fonctionné, toujours avec les médicaments, jusqu'en décembre 1974. Décembre 1974, j'ai demandé à être réinternée. Je suis retournée. Deuxième série d'électrochocs. Cette fois-là, je n'ai même pas eu besoin de passer un comité de thérapeute. Ils ne m'ont pas demandé la permission, ni de la permission d'un membre de la famille. C'était sans signature. 5, ça n'avait pas été assez. Puis on en a mis 9. À raison de 3 par semaine. Ça allait pas mieux. Je perdais la mémoire. J'avais des maux de tête insupportables. L'anxiété, plutôt que de diminuer, augmentait de plus en plus. J'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai commencé à douter de toute cette affaire-là. Pas seulement des électrochocs, des internements, de la psychiatrie telle qu'elle est pratiquée présentement. Parce que c'était la deuxième fois que j'étais hospitalisée. Je n'étais pas la seule à être retournée. J'avais connu des gens au mois de mai 1974. En décembre 1974, il y en avait une bonne moitié, c'était les mêmes, qui revenaient pour X fois dans X années. Je me suis dit, on n'en sort jamais de ça quand on commence, les médicaments, les électrochocs. Je ne peux pas devenir un abonné d'un institut psychiatrique. Je suis sortie en février. Là, ma décision était prise. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Tant qu'à vivre comme ça, autant en finir. Mars 75. Retentative de suicide. Encore manqué. Je ne voulais absolument pas devenir un abonné des instituts psychiatriques comme la plupart le sont. Mais là, on ne m'a pas internée tout de suite. Je suis restée près d'une semaine dans un hôpital, disons, ordinaire. Là, c'est là, je pense, que j'ai eu la chance de ma vie. Parce qu'avec tout le nettoyage d'estomac qu'on nous fait, puis tous les tubes, je ne parlais plus. Pendant une semaine, je ne parlais pas. Comme je ne parlais pas, personne ne venait me parler. Là, j'ai pensé à mon affaire. Je me suis rendu compte que si j'avais à m'en sortir, ce serait seul. Ce ne serait pas un médicament, ce ne serait pas les électrochocs. J'ai commencé à prendre mon affaire en main toute seule, sans même en parler au psychiatre. Parce que, d'après lui, je ne pouvais pas m'en sortir sans les médicaments, sans les électrochocs, sans les internements. Je ne m'en sortirais jamais de ma vie, c'est pas possible. J'y ai pensé comme ça pendant une semaine. Évidemment, ils m'ont réinterné encore une fois, pour une troisième fois, mais je ne pouvais pas dire non. C'est obligatoire. Après une tentative de suicide. Ça, c'est en mars 1975. Alors, jusqu'en juin 1975, on a essayé encore de me donner des électrochocs, mais j'ai refusé carrément. Je n'ai pas accepté. J'ai commencé à refuser aussi les médicaments qu'ils me donnaient, petit à petit. Mais tout ça, les médicaments qu'on me donnait mais que je ne prenais pas, je pense que, vu que vous êtes ici ce soir, vous avez dû voir le film One Flu. Vous voyez, les patients là, qui attendent, là, un arrière de l'autre, leur médicament avec le petit verre d'eau, là, vous ne pouvez pas y manquer. Vous les prenez devant eux autres. Si vous ne les prenez pas, les médicaments,
Si vous les avalez pas devant eux autres, ils vous les donnent liquides. Si vous les rejetez liquides, là, c'est la camisole de force et puis c'est l'injection. Alors, pour réussir vraiment à refuser les médicaments, ça prend assez de volonté. Il a fallu fallait se trouver des coins dans la bouche pour ne pas les prendre, faire semblant de les prendre devant eux autres. Alors, petit à petit, j'ai commencé à laisser tomber les médicaments. En juillet 1975, j'étais capable de retourner à la maison pour fonctionner un peu comme tout le monde. Mais je voyais bien que personne ne me donnait mon congé. Je le demandais à personne. Ce qu'il a fallu que je fasse, j'ai pris ma décision, je me suis sauvée. C'est depuis ce temps-là que je suis bien. Disons que je suis mieux. Parce que ça, c'est bien relatif, hein? J'ai commencé toute seule, puis il n'a pas fallu que j'en parle à personne. Comme je vous dis, les médicaments, les électrochocs, il fallait bien, ils savaient. J'ai dit non, je les ai refusés. Les médecins n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, si vous faites une tentative de suicide, vous ne serez pas accepté dans les hôpitaux psychiatriques parce que vous refusez les traitements qu'on vous donne. La même chose, si quelqu'un part sans avoir son congé, c'est final, vous ne pouvez plus n'avoir aucun traitement ici à Montréal. C'est peut-être comme ça à l'étendue de la province de Québec. Vous ne pouvez plus recevoir d'autres traitements d'un institut psychiatrique si vous partez d'un hôpital. Même si vous êtes convaincu que vous allez mieux, que vous êtes d'accord pour sortir, vous êtes barré sur la liste. C'est la liste noire. J'avais l'impression, d'après mon expérience, où j'ai vu les gens à l'hôpital là-bas, c'est pas tous des malades mentaux. Il y en a une bonne gang là-dedans, c'est des marginaux. Leur seul problème, c'est qu'ils refusent de marcher au même pas que la majorité des gens. La société, elle n'accepte pas ça, des gens comme ça. C'est bien plus sécurisant pour la société quand il y a des marginaux là, qu'on met à part là, dans un institut psychiatrique. C'est bien plus sécurisant. On les appelle les fous, ceux-là, les malades mentaux. Puis les gens ont peur de ça. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, je vais m'en poser. Merci beaucoup pour avoir eu le courage de dévoiler ton expérience. Et maintenant, now we'll have the English version by Ms. Marcotte. Well, as she said, as witness, she has received electroshock, and she said, I don't know anything about the electroconvulsive therapy itself. The only thing is that I've received some of them. Now, she said, I'm not going to be really objective in this. I'm going to be more subjective because I've received them and I know what it is. She said she has been committed first in October 1973. She went to psychiatrist to get a therapy because she was depressive, and she received a lot of medication for that. In May 1974, she said she was really decided. She attempted to suicide, but it doesn't work. After that, she has been incarcerated for that, because after somebody attempted to suicide, person usually is incarcerated. She was depressive, and she was really dependent. So a special committee in the hospital decided she is going to get ECT. As she was dependent, the only thing she said was okay, because she didn't know what was really. She got 5 of them. She thought it was so big, it was impossible, it couldn't work. Well, doctors said it stimulates cells in the brain and stops depression. So it was okay for ECT. In December 1974, a second series of electroshock, she received 9 of them, 3 every week, without any consentment, any written consentment. She said, I got bad headaches, loss of memory, and other side effects. After that, she said, I looked around me and realized something was going wrong.
in psychiatry field. So she went out in February and attempted suicide again in March 75. She said she has not been committed at this time. She has been only hospitalized in a general hospital, and then she realized that she wanted to get out of this situation. The only thing she has to do is take her situation herself and handle it. So it's what she tried to do without saying anything to her psychiatrist and trying to get out of it alone. She has been committed again. She refused all the medication with little tricks, but she has to take them. Well, she realized that with the tricks, but she said if I wouldn't take it with pills, they'll give me oral medication or they'll give me injection or this stuff. So she has to simulate to take them. The most important thing is this, that society doesn't accept deviance. They have to be, as society is, or they have to be committed, put in a special place for them. So that's the summary of her speech. Thank you. Thank you once again. And now we will have Mr. Lucarino, who will talk about his experience, especially concerning his son. Alors nous allons avoir M. Lucarino qui va donner son discours, qui va donner son expérience, surtout en ce qui concerne son fils et ses expériences. Mais puisque M. Lucarino a un peu de difficulté à s'exprimer, il est italien, un peu de difficulté à s'exprimer, disons dans la langue française, alors Mlle Narcotte va lire son discours. Alors vous voulez présenter, monsieur? Adrien? Tandis que, bonsoir, madame, monsieur. Je parle pas très bien français, mais pas mon possible. Alors, ce que M. Lucarino voulait vous dire, c'est que ce soir, il tient à vous communiquer ses expériences avec les hôpitaux psychiatriques, et c'est en tant que père de famille qu'il le fait, et non pas en tant que patient. Mon fils a connu énormément d'abus dans le domaine de la psychiatrie, et j'aimerais vous parler ce soir de notre expérience. Si on regarde en arrière dans l'histoire de la psychiatrie, on s'aperçoit que la situation n'était pas très agréable. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme, dans un de leurs récents documents intitulé « La vie dénuée de valeur », précise « Pendant 300 ans, ceux qui avaient été considérés socialement anormaux ont été enfermés, abusés, rejetés par leurs compagnons. Lorsque l'Espagne était gouvernée par l'Église catholique, toute personne n'acceptant pas la Trinité du Christ dans son intégrité s'invitait presque ouvertement à être torturée, punie ainsi qu'à être incarcérée avant une mort inévitable. L'explication rationnelle qu'on offrait était le salut spirituel de la personne et des autres qui auraient été contaminés si cette personne avait été libre. Les temps ont changé et le raisonnement du psychiatre contemporain est très similaire. Dans presque toutes les provinces, la loi sur la santé mentale donne comme critère la privation de la liberté d'individus dangereux pour lui ou pour les autres. Une phrase qui décrit de très près ce que les théologiens catholiques croyaient. Fin de la citation. Depuis 6 ans que l'on traite mon fils d'hôpital en hôpital. Les psychiatres l'ont bourré de médicaments, puis ils ont cru que les électrochocs l'aideraient davantage. Nous n'avons même pas été informés des dangers possibles de ce traitement avant qu'on le lui donne. Aujourd'hui, il lui arrive d'avoir des pertes de mémoire. Pourquoi ne pas l'avoir averti des dangers de l'électrochoc avant? Dr. Sass, qui est professeur de psychiatrie au Centre médical Upstate à l'Université de New York, dit les électrochocs, c'est du barbarisme, je ne l'ai jamais utilisé et je ne le ferai jamais. Je ne penserais même pas le recommander. Si quelqu'un me demandait ce que j'en pense, je lui soulignerais que les neurologues font tout ce qu'ils peuvent pour prévenir les chocs,
chez les personnes atteintes d'épilepsie, puisque chaque fois qu'une personne est secouée par un choc, son cerveau est gravement endommagé. Les hôpitaux psychiatriques n'ont aucune raison d'être s'ils ne saluent pas au patient la dignité qu'on accorde à l'être humain, sa liberté lorsqu'il la désire ou l'occasion de mener une vie qui a du sens. Pour atteindre ce but, la Commission propose une nouvelle loi pour protéger les droits des malades mentaux, pour assurer leur liberté et pour sauvegarder leur vie. Aussi longtemps que l'on croit qu'il y a des vies dénuées de valeur, aussi longtemps que l'on croit qu'il est impossible d'emprisonner quelqu'un parce que celui-ci ne peut résoudre ses propres problèmes ou parce qu'il agit de façon étrange, et aussi longtemps que l'on accepte que les citoyens aient leur corps et leur esprit systématiquement détruits, il est permis de dire que l'on deviendra peut-être sujet au même traitement et à un nouveau totalitarisme déjà naissant et prenant de l'ampleur. Merci. Merci, Andréane. And now I would like to introduce to you Dr. Morton Kornberg, a psychiatrist from Montreal. And he's a person who obtained a degree from McGill University. He graduated from the McGill University and also has a master's degree in experimental medicine from the University of Cincinnati. He has also worked at the Jewish General Hospital for a few years as an assistant physician in medicine. He's also a certified specialist in internal medicine. He has also worked with psychoanalysis. And he's got a special certification in psychiatry from the College of Physicians and Surgeons of Ontario. He's also a member of the American Diabetes Association, also a member from the New York Academy of Sciences, and also from the American Association for the Abolition of Involuntary Mental Hospitalization. He's also a fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine and Canadian Director of the International Society for Clinical and Experimental Hypnosis. And he's also a consultant psychiatrist to the Citizens Commission on Human Rights. Alors, en français, nous allons présenter Dr. Morton Kornberg, un psychiatre de Montréal. Il a obtenu des degrés de l'Université de McGill. Il a eu sa maîtrise en médecine expérimentale de l'Université aux États-Unis, au Connecticut. Et il a travaillé plusieurs années à l'hôpital Jewish General comme assistant physicien en médecine. Il a étudié aussi la psychoanalyse, il a travaillé là-dedans aussi. Et il est aussi membre de l'association de New York Academy of Sciences. Je pense que vous avez pu comprendre les titres, on les nomme souvent en anglais. Et aussi, l'autre chose qui, je voudrais dire, c'est qu'il est aussi consultant comme psychiatre à la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Alors, j'aimerais qu'on accueille M. Dr. Morton Kornberg. Bonsoir. Good evening. It has been assumed that electroconvulsive shock has had its origin in scientific investigation, and that it has been based upon therapeutic validity. In truth, electric shock was not developed to restore the delicate balance of the brain. Rather, it was found to be an effective means of killing hogs in a slaughterhouse. This was observed in the late 1930s by a professor of psychiatry at the University of Rome, Ugo Cerletti, who had been applying electricity to dogs. How such observations could lead to the professor's attempt
to employ electric shock to correct the functioning of the disturbed human brain is not readily explicable. His first victim, a man arrested for wandering around in a train station without a ticket, exclaimed after receiving his first jolt, "Not another one, it's deadly." Two things are clear. First, it was not established that the man was suffering from any mental disturbance, nor did he appear to have any choice in what was done to him. These same circumstances exist today in some of our health institutions. To counter the onslaught of court actions, the American Society for Electrotherapy has recently appeared on the scene. One psychiatrist in a famous institute in California has stated that ECT is now safer than aspirin. In fact, in the January 1975 edition of Science, which is a very respected medical journal, researchers in the Department of Psychiatry at the University of California School of Medicine reported that as few as 5 electroconvulsive shocks resulted in amnesia. Memories acquired up to 3 years before treatment were impaired. In memory loss, there is a total lack of recall of events prior to the shock, as well as amnesia for those following. Amnesia, or loss of recall, is both short and long-term, and it may persist for many years afterwards. One of my patients cannot recall what was done to him 16 years ago. The patient may also have not only memory loss, but memory impairment. Memory impairment consists of a lessening of one's ability to acquire new memories, not only immediately following shock, but for an extended period after. It seems that the element of time is a very great consideration to psychiatrists in their treatment of depressive disorders. They are motivated to eliminate undesirable behavior as quickly as possible. In order to anticipate what may be said in answer to that, I may say that there is a man, Dr. John Rosen, who has treated people who have suffered from severe depressive reactions and for all kinds of so-called psychotic reactions for approximately somewhere between 35 and 40 years. And he says about electroshock, if we can't help our patients, at least let's not hurt them. What the depressed person needs most is time to relax
and to recover. Since the disorder has taken time to develop, and it may have taken years to develop in spite of what the psychiatrist sees at that moment. Why must recovery be instantaneous? Certainly this expectation does not motivate the doctor in his practice of physical medicine. Although there exists a known treatment for tuberculosis, the physician is content to wait 6 months to 2 years for recovery. Why damage the brain in an unsuccessful attempt to obtain an instantaneous and magical cure? Time, relaxation, and an understanding therapist will achieve the desired goal without any destruction. Perhaps the final word on this debilitating procedure, electroshock, should not belong to the scientists, but to the persons who have been subjected to it. In Vancouver, a group known as the Mental Patients Association publishes every 2 months a newsletter, and at times almost half of it deals with electroshock. If shock were really a beneficial therapy, one would expect that persons so treated would show definite improvement and indeed praise it. Instead, the Mental Patients Association has formed a committee specifically to investigate electroshock, and under the heading Selected Atrocities, letters from persons who have experienced electroshock reveal a totally negative reaction, wholly in line with a great deal of scientific evidence. The Mental Health Act of British Columbia states that the consent to treatment forms for shock treatment or any other treatment for an involuntary patient may be signed by the director of the institution. That is, he may be given treatment without his consent. On the other hand, a person who voluntarily admits themselves must sign a consent to treatment form before they will be admitted to the hospital, thus legally giving up their right to refuse treatment. As you can see, in neither case do you legally have the right to refuse treatment. There is no special consent to treatment form for ECT. It reads for treatment. One form is signed which applies to all forms of treatment that a psychiatric patient potentially receive in the institution. The same form. He is never informed that if the psychiatrist so wishes, he will receive ECT against his will. I may anticipate some of the questions that will be asked. During the month of September, and this is February 1976, this is not an old issue.
During the month of September, in this one hospital, 187 treatments were administered. The majority of shock treatments are administered to patients in the psychiatric wards of general hospitals, not in that state hospital. Upon receiving electroshock, the subject experiences various after effects, which may include headache, dizziness, muscle ache, nausea, vomiting, confusion, disorientation, not knowing where he is, who anyone is, fear, panic. He may become very aggressive. He may have physical weakness. He has memory loss. Let me read you just excerpts from a few of the letters that have been submitted by patients in that hospital. I am presently 42 years old. About 16 years ago, I was hospitalized in another Canadian city, although I had committed no crime. I was placed in a psychiatric ward where I was subjected to repeated shock treatment. I found the experience disorienting and threatened one of the doctors who was administering the shock treatment with a lawsuit. And his reply was, "Why don't you?" The same person says, "Believe me, it is barbaric and will someday be regarded with the abhorrence with which we now regard burning of witches." He signs it, "I am a professional man and for obvious reasons do not wish to reveal my name." Another one, excerpting from his letter, "The doctor told me not to take it as a threat, but if I did not participate in occupational therapy, I would have to have ECT. A few years later, I was in the hospital again. This time, I was forced to have ECT. I was terrified and was dragged by the nurses down the hallway to a room. I am reading from a letter that was written. I'm not making this up. You can come and read it for yourself. The hall door was locked behind me, and I was put in a bed